Good evening, all of you. Am I audible? Yeah, good evening. Please turn on your video, online students. So I think today we have to start the new chapter, right? Periodic classification is over. Okay. Fine. Where is Karthikeyan, Kritish Kumar, Kirtana Rajshekar? I cannot see you. Please turn on. Keep your videos on. Shrish, just meet me before going regarding the question paper. Yes, sir. Yeah. All right. So children, this chapter, chemical bonding, yeah, come in, and molecular structure. It is an inorganic chapter, yeah, which deals with the classical concepts of bonding, and also you will be learning about the molecular structures, how the molecules got its structure. ஒரு மாலிக்யூலுக்கு இதுதான் ஜியோமெட்ரி, இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்ப்போம். ஓகே, it is more of a theoretical chapter and a very important chapter also. All right, we can divide this chapter into two, as the name of the chapter itself suggests. One is chemical bonding and the other one is molecular structure. So we will be discussing about the bonding in chemistry, how the bonding happens. அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த சாப்டரில் மாலிக்யூல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? யாருக்கெல்லாம் இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டாங்க ஸ்கூலில்? உங்களுக்கு ஓகே. இங்கே யார் ஸ்ரீநிதி? My network is very bad, sir. Okay, you can. I'll be present in the class. Sure. Okay, just press the raise hand button for whomever this chapter is over. Let me just see எத்தனை ஸ்கூல்ஸ் இது முடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு. Press the raise hand button. Okay, very less. Fine. Okay, put it down. Fine. நம்ம இப்போ chemical bonding start பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. சரியா? So you are going to tell me why this bonding plays a important role in chemistry. Of course, in life also, right? We need to have some. Why, Pratish, you're late? As usual. Why do we need bonding, at least in life, you tell me, then we'll go for chemistry. Don't you have bonding? You have bonding, right? With your friends, with parents, isn't it? Of course, with teachers also, we need to have that bonding. La, sir திட்டினாலும் கேட்கலையோ நான் திட்டுவேன், அது வேறு விஷயம். சார் திட்டினாலும் சாருக்கு வந்து சாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும்ல, அப்படி தான் உங்களுக்கும் வந்து ஒரு நேரத்துக்கு இது என்ன சார் திட்டிகிட்டே இருக்கார், அப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு நேரத்தில் நம்ம என்ன we'll have that bonding with teachers naturally. ஏன்னா we see them throughout the year. அதே மாதிரி தான் with friends also. ஒரு ஸ்கூலில் நீ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th வரைக்கும் படிச்சிருக்க அப்படின்னா 12th முடிச்சுட்டு நீ வெளியில் போகும்போது என்னாகும், you don't feel like going, you want to be there. காலேஜில் அப்படி தான் naturally. So that is
that is the basic tendency of humans. Similarly atoms-க்கும் அப்படிதான். எதனால basic tendency humans-க்கு நான் சொல்கிறேன்னா, that bonding is that is going to help you in keeping yourself relaxed, isn't it? இப்போ நீ புதுசாக ஒரு க்ரௌட் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு நீ போகிறதுக்கும் ஸ்கூலில் டெய்லி உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயே இருக்கிற உன் ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் நீ டெய்லி பார்க்குற இல்லையா? ஸோ அங்கே போகிறக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. யூ வில் நாட் ஃபீல் வியர்ட், யூ வில் நாட் ஹாவ் தட் ஃபியர், ரைட்? இட்ஸ் அ யூஷுவல் திங் ஃபார் யூ. அதே மாதிரி தான் பாண்டிங் எப்படி வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸை ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் காம்னஸ் அண்ட் அந்த ரிலாக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகுதோ, அதே மாதிரி தான் ஆட்டம்ஸுக்கும் பாண்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஆட்டம்ஸுக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஆட்டம்ஸ் வில் பி ஆஃப் ஹை எனர்ஜி. ஒரு ஆட்டம் பாண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆட்டம் கூட அதோட சேம் டைப் ஆஃப் ஆட்டமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வேறு ஒரு ஆட்டமாக இருந்தாலும் சரி, அது பாண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு எனர்ஜி எப்படி இருக்குமா? ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஆல்வேஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி, இஃப் த எனர்ஜி இஸ் மோர், ஸ்டெபிலிட்டி வில் பி லெஸ், ரைட்? அப்போது bonding in atoms takes place because they need to be stable. The atoms need to be stable. அதனால தான் they form molecules through chemical bonds. Got my point, all of you? So chemical bond அப்படின்னா என்னது? It is a force of attraction. That's it. நம்ம வந்து ஒரு லைன் இப்படி போட்டு பாண்டை காமிக்கிறோம், ஹெச் பாண்ட், ஹெச் ஒரு லைன் போட்டு காமிக்கிறோம். ஆனால் நிஜமாவே லைன்லாம் இருக்கானா? லைன்லாம் இல்லை. அதெல்லாம் ஒரு இட்ஸ் ஜஸ்ட் இமேஜினரி. தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம தியரட்டிக்கலி அப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். நிஜமாகவே ஒரு ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் எடுத்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எப்படி இருக்குது, அங்கே எங்கே அந்த ஒரு லைனை காணோம், அந்த பாண்டை காணோன்னு நம்ம பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் த அட்ராக்ஷன், ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் தட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் டூ ஆட்டம்ஸ். Got it? That is a chemical bond. It can be atoms, or it can be attraction between two ions, a positively charged ion and a negatively charged ion. Can be anything like that. Understood, all of you? What is a chemical bond first? Yeah? Okay. என்னெல்லாம் types of bonding உங்களுக்கு தெரியும்? Covalent bond. Sir, ionic bond. First நம்ம அயானிக்ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே இல்லை? சரி. கோவலண்ட், அயானிக், அப்புறம் வேறு என்ன தெரியும்? Coordinate bond or dative bond. Very good. So you remember you were there in the, what is that, bridge course class? Were you? So அங்கே நான் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Coordinate bond, or we call it a dative bond. அப்புறம் அவ்வளோதானா? வேறு என்னெல்லாம் பாண்ட் தெரியும்? என்னடா ஜேம்ஸ் போன்னு சொல்கிறேன்? Tell me. Metallic bond, metallic bonding, கேள்விப்பட்டிருக்கியா? There is something called metallic bonding. Non-metallic bonding வேறையா? அப்போல்லாம் இல்லை, metallic bonding தான் இருக்குது. அப்புறம் வேறு என்ன தெரியும்? அவ்வளோதானா? One more kind of bonding, that's called hydrogen bonding. Got it? These are the different types of bonds. உடனே சிங்கிள் பாண்ட், டபுள் பாண்ட், அதெல்லாம் அது தனி கேட்டகரி, அதை நம்ம இங்கே எடுக்கல. ஓகே, ஃபைன். ஒரு டைப் ஆஃப் பாண்டிங்காக நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இத்தனை பாண்டிங்குமே எதனால் நடக்குதுன்னு நான் சொன்னேன்? In order to achieve stability. இப்போ நம்மளே என்ன பண்ணுவோம்? If you are in a very tensed situation, right, you will naturally, school na, you will seek your friends. If you are at home, you will seek your parents for help, isn't it? ஏதோ ஒரு டென்ஸ்டான சிச்சுவேஷன், சரியா? இல்லை இப்போ நானே கிளாஸில் ஒன்று திட்டேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்? உடனே நீ எங்கே போவ? ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட, இந்த மாதிரி சார் என்ன போன கிளாஸில் திட்டாரு சொல்லுவேல்ல? இல்லை, சம்வேர் யூ வில் வெண்ட் அவுட், ரைட்? ஸோ
எதனால அதை நம்ம பண்ணுறோம்? In order to become stable again. We will be agitated, right? இப்போ ஏதோ ஒரு பேடாக ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னா நம்ம என்ன ஆகும்? நேச்சுரலி வில் பி agitated. அதை நம்ம இன்னொருத்தவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது வில் பி லிட்டில் ஸ்டேபிள். சிமிலர்லி இந்த பாண்டிங் நடக்கிறதே எதுக்கு? ஸ்டெபிலிட்டி அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான். சரியா? இப்போ ஒரு பாண்டிங்காக நம்ம பார்த்துடலாம். ஜஸ்ட் அ மினிட். வா நெக்ஸ்ட் நான் ஸ்டுடியோ லாக் பண்ணிட்டேன்னா யாருமே உள்ளே விட போகிறதில்ல. நான் 7:15 கிளாஸுக்கு 7:30க்கு வரீங்க. Shall we go one by one? First we'll go to ionic bonding. Ionic bonding, don't write anything, I'll give you time. Ionic bonding எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னா specifically between a metal and a non-metal. I hope you know the difference between metal and a non-metal. சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குமா மெட்டல்ஸுக்கு? lustrous, it is malleable, ductility, sonorous, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கா? நான் மெட்டலுக்கும் சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு எது மெட்டல் எது நான் மெட்டல்னா நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ wherever you see a bond that is existing between a metal and a non-metal, that bond is going to be a ionic bond. Okay? For example, if I take the bond between sodium and chloride, right? That's going to be a ionic bond. அப்போ அந்த பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஐ திங்க் இதுவுமே நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருப்பீங்க. A metal will always donate an electron in order to become stable. A non-metal will always take up an electron in order to become stable. So to become stable ங்கிறது இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லணும்னா it has to achieve its octet configuration. அதனால தான் இந்த donation of electron and acceptance of electrons நடக்குது. எதுக்கு நடக்குது? In order to achieve octet configuration. அப்போ what is that octet configuration? Octetனா என்னது? It should have 8 electrons in its valence shell. ஒரு ஆட்டமுக்கு 8 electrons அதோட valence shell இருந்துச்சு அப்படின்னா then it is said to be stable. Basically நம்ம in terms of orbitals சொல்லணும்னா ns2 np6 configuration இருந்துச்சுன்னா it is said to be stable, where n refers to the principal quantum number like 2s2 2p6, 3s2 3p6 அந்த மாதிரி. Okay, you can find this 8 electrons in its valence shell எதுலனா you can find it in noble gases. You can find it where? In noble gases like your helium வந்து அது தனியா விட்டுருங்க, அதை நான் அதோட எக்ஸெப்ஷன். நியான், argon, krypton, xenon, இதெல்லாம் radon. So all this in your noble gases you can see that it has 8 electrons in its valence shell. I hope you know what is valence shell. நம்ம இது வரைக்கும் structure of an atom periodic classification ல அந்த valence shell நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். It is the outermost shell of an atom. That's the valence shell. So whatever the electrons are present in the outermost shell is going to be your valence electrons. புரியுதா? All online students with me? You're able to understand? Okay. So from this we can say that எந்த atom ஒரு noble gas resemble பண்ணுதோ அந்த atom stable னு சொல்லலாம். With specifically I am talking about the electronic configuration. அதோட properties எல்லாம் கூட நீ விட்டுரு. I'm not talking about the atomic radius or something like that. I am saying that any atom which has similar electronic configuration as that of your noble gas is said to be stable. Okay va? பார்க்கலாம். இப்போ for example sodium எடுத்துக்கோ. sodium ஓட atomic number 11. configuration 1s2 2s2 2p6 3s1.
அப்போது இந்த சோடியம் ஆட்டம் ஸ்டேபிள் ஆகணும்னா அதோட அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல்லில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும் ஆஸ் பர் ஆக்டெட் ரூல் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போது இந்த 3s தான் இருக்குது யூ நோ தட் s orbital can have maximum of only 2 electrons அப்போது 3pலையுமே எலக்ட்ரான்ஸ் இன்னும் அதை எடுத்துக்கிச்சுன்னா or I should say third orbitல ஒன்று third orbitல it should gain 7 more electrons or இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிடுச்சுன்னா அப்போ வேலன்ஸ் ஷெல் இதாயிருமா இதில் எவ்வளோ இருக்குது 6 + 2 8 இருக்குது அப்போது சோடியம் ஆட்டம்க்கு 7 எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுறது ஈஸியாக 1 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுறது ஈஸியாக அப்படின்னா 1 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுறது தான் ஈஸி ஸோ யூ நோ தேட் எனி ஆட்டம் விச் donates an electron will get a positive charge, that is Na plus. It is donating 1 electron, so it's getting 1 plus. In case it is donating 2 electron, it will get a 2 plus. So the configuration now becomes 1s2, 2s2, 2p6. Okay. So by donating an electron, sodium has become stable. So Na வந்து Na plus ஆகும்போது stable ஆகுது. Chlorine எடுத்துக்கிட்டோம்னா atomic number 17. So configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. அப்போ valence shell எது third shell அங்க 7 electrons இருக்கு. So it is easy for chlorine to take up, gain 1 electron and become 8. Valence electrons 8 ஆயிரும் இல்லையா அப்போ it takes up 1 electron which was lost by sodium ion, that is sodium atom, right? அப்போ உனக்கு configuration என்ன ஆயிடும் 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. So you got that ns2 np6 configuration. Now chlorine atom becomes chloride ion Cl minus because it is taking up a electron. Understood? Yes. Now since there are positive and negative charges existing in the same medium, naturally they will get attracted immediately. So the force of attraction will be so much. We call that as electrostatic force of attraction. அப்போ பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் இருக்கிற force of attraction வந்து more than covalent bond or any other bond, இந்த bond எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும். புரிஞ்சுதா உனக்கு? Yes. So please make a note of these things. We'll go to the next bond.
முடிச்சிட்டிங்களா எல்லாரும்? Make Yes, it sir. fast. Sir, Hmm. sir, the AC alone can pass in that upward direction, sir. I don't have the remote and all. Or else come here. Or move back, do something. It is on swing only, no? Sir, no, sir, when it is coming down, it's by face. Then come here, come this side. All right. So we'll proceed to the next type of bonding. Yeah. What is the next type of bonding? Covalent bonding. I think you have heard about this also, covalent bonding. இல்லை ஒரு கோவலண்ட் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? இட் இஸ் பை மியூச்சுவல் ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். பட் அயானிக் பாண்டில் ஒரு ஆட்டம் கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரானை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது, இன்னொரு ஆட்டம் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்குது. பட் இங்கே வந்து ரெண்டு ஆட்டமும் என்ன பண்ணுது? ஷேர் பண்ணிக்குது. ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ஸ்டெபிலைஸ் ஆகணும். ஸோ போத் ஆஃப் தெம் ஆர் ஷேரிங் தி எலக்ட்ரான்ஸ். இஃப் யூ டேக் carbon, atomic number is 6. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2. இப்போ கார்பனோட வேலன்ஸ் ஷெல்லுங்கிறது அந்த செகண்ட் ஷெல், and there are 4 electrons present in the valence shell, so I can say there are 4 valence electrons. இல்லை அப்போது கார்பனோட லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ way to represent an atom by showing its valence electrons alone. Okay, அப்போது இதோட லூயிஸ் டாட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை டாட்ஸ் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ கார்பனுக்கு 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், அதனால் 4 டாட்ஸ். இட் ஷுட் பி சிமெட்ரிக்கலி புட். யூ cannot put it like this and all. இப்படியெல்லாம் போடக்கூடாது. கொஞ்சம் சிமெட்ரிக்கலாக இருக்க மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே, and now since there are 4 electrons, valence electrons in carbon, it can form a bond with 4 different atoms. இல்லை இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 1. ஸோ இட் ஹேஸ் only 1 electron which itself is the valence electron. ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரானும் அதுதான், வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் அதுதான், இல்லையா? அப்போது இந்த ஹைட்ரஜன் இப்படி, அதாவது ஆர் யூ கேன் ஈவன் ஹாவ் அ டாட் ஆர் கிராஸ், எனிதிங் இஸ் ஃபைன். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை இந்த கார்பன் கூட ஷேர் பண்ணு. அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானை இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது. சிமிலர்லி ஹியர் அண்ட் ஹியர். ஸோ நவ் you can see that this is one covalent bond, this is the other covalent bond, இது third bond, இது fourth bond. இப்போ கார்பனை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது? 2, 4, 6, 8. Since carbon has 8 electrons around it, it is going to be stable because it obeys octet rule. ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த ஹைட்ரஜனை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது? 2 தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் 2, இதுக்கும் 2, இதுக்கும் 2. Still I say that it becomes stable because it is obeying duplet configuration or it is exhibiting a duplet configuration. நான் சொன்னேன் அப்போ நோபல் கேஸஸ் பற்றி பேசும்போது ஹீலியமை விட்டு நான் அப்புறமா அதை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொன்னேன்ல. ஹீலியம் இஸ் ஆல்சோ அ நோபல் கேஸ் which has 2 electrons. நான் என்ன சொன்னேன்? எந்த ஆட்டம் ஒரு நோபல் கேஸை எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் ரிசம்பிள் பண்ணுதோ அது ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன். அப்போது ஹீலியமுக்கு 2 electron. ஸோ எனி ஆட்டம் which is resembling helium also should be stable, right? So going by that, we say that these hydrogens are stable. That's called duplet configuration. Other one is called octet configuration. ரெண்டுமே stable தான். புரிஞ்சுதா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மீத்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ we can define covalent bonding as, what is the definition? A bond formed by mutual sharing of
electrons. Yeah? Please make a note. Well, it can take place only in non-metals. Covalent bonding is mostly present in non-metals, where the electron negativity is difference is less significant. I want you to do the electron dot structures. இதுக்கு பேர் என்ன? Electron dot structures or electron dot formula அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay. So methaneக்கு நான் பண்ணேன். So I want you to do for ethane C2H6. Then for nitrogen, then oxygen and chlorine molecule. இது எல்லாத்துக்கும் electron dot structures பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Consider only valence electrons. Let me mark your attendance. Yeah. Sir, can you once again repeat explanation of carbon bond with hydrogen? Why? What's your doubt in that? Sir, the sharing, sir. See, carbon has 4 valence electrons, Yes, sir. right? And each hydrogen has 1 valence electron. Yes, sir. So this hydrogen shares 1 electron with carbon. Similarly this, similarly this, similarly this. Okay. அப்போ கார்பனை சுற்றி பார்க்கும்போது 8 electrons இருக்கு. So it is stabilizing carbon. ஹைட்ரஜனை ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு பார்க்கும்போது 2 electrons இருக்கு. So it is obeying duplet rule, hence it is also stable. Got it? Thank you. Do your electron dot structures, all of you. Let me mark the attendance. Online students, please have your mic controls. Please be attentive. Manager, Gayana, Gursharan, Anukirtana, Kirtana, Madhuvanti. Madhuvanti is absent. Arshad, Present, sir. Pratish, Raghav, Ridanya, Sadhana, Sai Varshini, Shrishta, Shri Krishna, Harin Krish, Kartikeyan. Why is your video off, Kartikeyan? Huh? Mm-hmm. Shakti Varshini, Present, sir. Shoaib, Present, sir. Sivesh, Saumya, Present, sir. Indumati, Present, sir. Kashika, Present, sir.
Keertana Rajshekar, Present, sir. Kishore, Lalit, Lohita Shri, Present, sir. Saravanaram, Present, sir. Shrish, Srinidhi, she was there. Oh, she said some network issue. Srinidhi present, sir. Okay, Srinidhi, got it. Sir, Sri Krishna present, sir. Where were you, Shri Krishna? Sir, I was in the class, sir. My Bluetooth turned off. Okay, 1 minute. Fine. Done with your electron dot structures? Others? Yarna Pandra, raise your hand. Okay, boys, Mushtiya. Inge online. Please click on your raise hand button if you're doing. Otherwise, I'll not know how many of you have finished, how many have not finished. எதுவுமே தெரியாது அப்புறம் நீ பாட்டுக்கு ஜாலியாக உட்காந்துருப்ப பண்ணிட்டு நான் நீ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு இருந்துட்டுருப்பேன் வெயிட் பண்ணி கிளிக் ரைஸ் ஹேண்ட் பட்டன் ப்ளீஸ் சரி C2H6க்கு எப்படி பண்ணீங்க ரெண்டு கார்பன் ஒரு கார்பனுக்கு 4 வேலன்சி அதே மாதிரி இன்னொரு கார்பனுக்கு 4 H6 1 2 3 4 5 6 so this is a bond இது ஒரு covalent bond இது ஒரு covalent bond this one and this one so you have a carbon carbon single bond and carbon hydrogen 3 bonds here and 3 bonds in the other carbon right let's go to N2 next nitrogen molecule nitrogen ku atomic number enna 7 so configuration 1s2 2s2 2p 3 appo valence electrons 5 so rendu nitrogen illaya eppadi I will write it as 2 and 3 so this and this is how it shares right so pathina இந்த nitrogen 3 4 5 6 7 8 it has 8 electrons around it so it is stable this nitrogen 3 4 5 6 7 8 it is stable அடுத்த molecule என்ன oxygen O2 oxygen ஓட atomic number என்ன 1s2 2s2 2p 4 total 6 valence electrons oxygen 2 4 5 6 இந்த oxygen 2 4 5 6 now ஒரு oxygenல 6 electrons இருக்கு so it needs 2 more electrons to be stable so இந்த 2 electrons இந்த oxygen வந்து இந்த 2 electron இதுக்கு கொடுக்குது okay தெரியாம டாட் டச் ஸ்க்ரீன்ல டச் ஆயிடுச்சு so don't mind yeah like this yeah got it this is your oxygen molecule now you see 2 4 6 8 அதே மாதிரி இந்த oxygen 2 4 6 8 it is stable we call these electrons which are helpful in bonding as the bonding electrons another what is the name bonding electrons bond ஆகாம இங்க ஒரு பேர் இருக்கு இங்க ஒரு பேர் இருக்கா ரெண்டு பேர் இருக்கா ஒரு ஆக்ஸிஜனுக்கு இந்த ஆக்ஸிஜனுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கா these are called
non-bonding electrons or lone pairs, lone pair of electrons. புரிஞ்சுதா? So lone pair அப்படினாலே they don't involve in bonding, but ஆகவே ஆகாதான்னு கேட்டால் இன்வால்வ் ஆகவே ஆகாதுன்னு கிடையாது. ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல், அது பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் ஒரு எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் யுவர் லோன் பேர்ஸ். It will usually not take part in bonding, but when there is a situation that it is needed அப்படிங்கும்போது it will of course help in bonding. Okay, right. அவ்வளோதான். நான் வேறு என்ன மாலிக்யூல் கொடுத்தேன்? குளோரின் கொடுத்தேனா? Cl2 molecule. Cl க்கு 17. So valence configuration is 3s2 3p5. Correcta? Valence. அப்போ 7. So 2 4 6 7. 2 4 6 7. So it forms a Cl single bond. So this is the bonding pair. These are all your another lone pairs. Got it? Sure. If you have not made a note, please make a note. Next போலாமா? இப்போ we will learn something called formal charge. Formal charge அப்படின்னா ஒரு molecule consider பண்ணலாம். For example, O3, which is ozone. Okay, O3 molecule consider பண்ணா O3 molecule எப்படி இருக்கும்னா it will be something like this. ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு only 2 bonds can form, right? 2 bonds அப்புறம் 2 lone pair இருக்கணும். பட் இங்கே ஒரு பாண்டை ஒரு லோன் பேர், ஐ டோல்ட் யூ நோ, ஆக்சிஜனுக்கு 2 லோன் பேர் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 யூஸ்வலாக பாண்டிங்கில் டேக் பார்ட் ஆகாது. இது மட்டும்தான் பாண்டிங் பேர், இதெல்லாம் லோன் பேர்ஸ். அப்போ இந்த ஒரு பேர் மட்டும்தான் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும். ஓகே, பட் வென் அ சிச்சுவேஷன் கம்ஸ் தட் லோன் பேர் ஆல்சோ வில் டேக் பார்ட் இன் பாண்டிங். ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலுக்கு எப்போவுமே 2 பாண்டு தான். ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கேன் ஃபார்ம் ஒன்லி 2 பாண்ட்ஸ். ஸோ ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலில் தேர் கேன் பி ஒன்லி அ டபுள் பாண்ட். பட் இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 பாண்டு கொடுத்துட்டு 3வது பாண்டும் இன்னொரு ஆக்சிஜன் கூட கொடுத்துருக்கு. அப்போ அந்த 3வது பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? பை டொனேட்டிங் 1 லோன் பேர். ஃபார் ஒரு கோவலண்ட் பாண்டுக்கு யூ நீட் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். கரெக்ட். ஸோ இங்கே வந்து 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, இங்கே ஒரு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார்மிங் ஒன்லி 2 பாண்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் having its lone pair with itself. அப்படி தானே அர்த்தம்? இந்த ஆக்சிஜன் ஒரே ஒரு பாண்டிங் பேர் தான். அப்போ மொத்தம் மீதி இருக்கிற 2 4 6 எலக்ட்ரான்ஸ், 2 லோன் பேர், ஒரு பாண்டிங் பேரையும் அது வச்சிருக்கு. புரிஞ்சுதா உனக்கு? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா யாருக்காது? It has 6 lone pairs and 1 bonding pair because it has formed only 1 bond. This has only 1 lone pair because it has formed bonding pairs. I mean it has formed bonds. Apart from that, lone pair use பண்ணி ஒரு bond form பண்ணிருச்சு. ஒரு lone pair யூஸ் பண்ணி ஒரு bond form பண்ணிருச்சு. இன்னொரு lone pair அப்படியே இருக்கு. இந்த ஆக்சிஜன் 2 bond form பண்ணிருச்சு using its bonding pair. மீதி இருக்கிற 2 lone pair அது மேலே அப்படியே இருக்கு. Okay, now we are going to calculate what is the formal charge on each atom. Usually ஒரு you know polyatomic ion la, like for example ammonium NH4 plus இப்படி போட்டா இந்த அயானுக்கான சார்ஜ் தான் இந்த ப்ளஸ். இந்த ஹோல் அயானுக்கு தான் இந்த சார்ஜ் ப்ளஸ். ஸ்பெசிஃபிக்கலி இந்த ஆட்டமுக்கு ப்ளஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். பட் இந்த ஃபார்மல் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, we are trying to understand அந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் எது மேலே இருந்திருக்கு, எந்த ஆட்டம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த சார்ஜ் அப்படின்னு இன்னும் டீப் டைவ் பண்ணுறது தான் அந்த ஃபார்மல் சார்ஜ். ஸோ we have a formula for calculating formal charge. Yeah, what is that formula? Anybody knows? Formal charge is equal to total number of valence
electrons in that atom, in the neutral atom, minus total number of lone pair of electrons minus 1 by 2 into total number of bonding electrons. புரிஞ்சுதா? இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் ஃபார்மல் சார்ஜை நம்ம ஒரு ஆட்டம்க்கும் கால்குலேட் பண்ணுறோம். So I will consider this atom as oxygen atom 1, this as oxygen atom 2 and this as oxygen atom 3, just to differentiate. அப்போ first oxygen atomக்கு formal charge calculate பண்ணா formal charge is equal to total number of valence electrons எவ்வளோ oxygenக்கு minus total number of lone pairs இதுக்கு எவ்வளோ 2. ஏய் lone pair of electrons, not pair கேட்கல, எத்தனை பேரில் எத்தனை இருக்குது, 2 இருக்குது, ஒரு பேர்னா 2 எலக்ட்ரான், 2 minus 1 by 2 into total number of bonding electrons, எத்தனை bonds இருக்குது, 1 2 3, ஒரு bondக்கு 2னா 3 into 2 6. அப்போ you get, what is the charge, 6 minus 2 4 minus 3 1. So இங்கே plus 1 charge, formal charge. புரிஞ்சுதா? இப்போ formal charge for second oxygen atom, அதாவது இந்த ஆட்டம்க்கு total number of valence electrons மாற போகிறது கிடையாது, 6 தான், minus lone pair of electrons 2 pair which is 4, minus 1 by 2 into bonding electrons 2 bonds இருக்கு which is 4. அப்போ cancel out பண்ணா 2. So 6 minus 4 2, 2 minus 2 0. So இதுக்கு 0. Okay. What about the formal charge on third oxygen atom? Valence electron 6 minus lone pairs எவ்வளோ 2 4 6 minus 1 by 2 into bonding pair ஒரு bond which means 2 electrons. அப்போ என்ன வரும் minus 1. That is the charge on this atom. புரியுதா? எப்படி ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணோன்னு, இது இம்பார்ட்டண்ட். யா, யூ கேன் மேக் அ நோட் நவ் குவிக். அது ஒரு மாலிக்யூல்ல, அதுக்கு எங்கே டோட்டல் சார்ஜ் இருக்குது? ஒரு மாலிக்யூலுக்கு டோட்டல் சார்ஜ் இருக்குமா? அயானுக்கு தானே சார்ஜ் இருக்கும். இங்கே +1 -1 என்ன ஆயிடும்? சார்ஜ் இருக்குமா? அப்போ அங்கே இருக்க பாரு, புரியல, எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா? டெல் மீ a question clear. நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் பாண்டிங், அதுக்கு தான் பாண்ட். இப்போ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், கோவலண்ட் பாண்டிங்கில் இப்போ குளோரினுக்கு பார்த்தோமா, ஒரே ஒரு பாண்டிங் பேர் தான் இருக்குது, அப்போ மீதியெல்லாம் லோன் பேர் தானே, கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் ஆக்சிஜனுக்கு 2 லோன் பேர் இருக்கும், ஒரு பாண்டிங் பேர் இருக்கும், அவ்வளோதான். அது ஆக்சுவலாக ரெசனன்ஸில் இருக்கும், நான் ரெசனன்ஸ் எடுக்கும் போது உனக்கு புரியும். இந்த மைனஸ் சார்ஜ் வந்து திரும்ப இங்கே டபுள் பாண்ட் ஆகும், அப்போ இது ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட், வில் கோ டு தட். தட்ஸ் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு ஆஸ்க், நோ? அந்த ப்ளஸ் சார்ஜை இங்கே இருக்க மைனஸ் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணும். என்னம்மா? possible covalent bonding மட்டும் ஒருவாட்டி காட்டுங்க சார், நான் ஸ்லைடு அதுல ஒரு பாயிண்ட் எழுதுங்க சார். ஓகே, 1 minute. இதுவா இல்லை முன்னாடியா? இது முன்னாடி சார். இதுவா? ஆமா சார். Just a minute, we'll go to the other slide.
என்னம்மா? covalent charge ல ஒரு doubt இருக்கு sir. இந்த வரேன் 1 minute. இது காப்பி பண்ணியாச்சா? Yes, Kirtana, tell me what's your doubt. Yes, sir. Sir, அந்த dot எப்படி sir வைக்கிறீங்க இந்த result? என்னம்மா? ஆக்ஸிஜனுக்கு O3 பண்ணுவோம்ல sir. ஆமா. கரெக்ட். O3 க்கு நம்ம வந்து அந்த dots வச்சிருந்தோம்ல sir. ம். 1 வந்து 2 ஒரு ரெண்டு பாண்ட் கொடுத்துருக்கு. 1க்கும் 3க்கும் ஒரு பாண்ட் இருக்கு அந்த மாதிரி. ஆமா. சோ இப்போ 1க்கு ரெண்டு டாட் வச்சிருக்கோம். ஆமா. ஏன்னா ஒரு ஆக்ஸிஜனுக்கு 2 லோன் பேர் ஒரு பாண்ட் பேரா? ஆ? அப்போ இந்த ஆக்ஸிஜன் கன்சிடர் பண்ணினா இது 2 லோன் பேர். இன்னொன்னு இது ஒரு பாண்ட் பேர். அது பாண்டுக்கு கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஆக்ஸிஜனுக்கு ஒரு லோன் பேர். இன்னொரு லோன் பேரை தான் இந்த பாண்டா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. மீதி இருக்கிற பாண்ட் பேரை இங்கே கொடுத்துருக்கு. கரெக்டா? இப்போ புரியுதா காம்பன்சேஷன்? Raghav, I am explaining this concept, no? You asked the same doubt. Didn't you see this? புரிஞ்சுதா அது? இந்த ஆக்ஸிஜனுக்கு மொத்தம் 6 pairs of electrons. அதில் 2 lone pair இருக்கு. 2 lone pair, ஒரு bond pair. Got it? அப்போ காம்பன்சேட் ஆயிடுச்சுல? டோட்டல் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 6 வந்து டேலி ஆகணும், அவ்வளோதான். இங்கே வந்து 3மே எப்படி இருக்குது? லோன் பேர்ஸாக இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு லோன் பேர் இருக்குது, இன்னொரு பாண்ட் பேர், இன்னொரு லோன் பேரும் பாண்ட் பேராக ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த 6 எலக்ட்ரான்ஸ் டேலி ஆயிடுச்சா? இந்த ஆக்சிஜனில் 2 லோன் பேர் இருக்குது, 4 எலக்ட்ரான் டேலி, இன்னொரு 2 வந்து பாண்ட் பேர். அப்போ 4 + 2 6 எலக்ட்ரான்ஸ் டேலிட். You just have to see that the valence electrons are appropriately ஒன்று அது பாண்ட் பேராக இருந்திருக்கணும், இல்லை லோன் பேராக இருந்திருக்கணும். மிஸ் ஆகக்கூடாது. அதுதான் நீ பார்க்கணும். ஓகே கீர்த்தனா? ராகவ், you understood? What? Tell me. சார் ஃபர்ஸ்ட் 1 வருது, மொத்தம் 6 இருக்கும்ல சார்? ஆமா. 2 இருக்கு. மேலே 2 இருக்கு, 4, இது 6. ஓகே சார். கிளியரா? 2 ஓடுது சார். 2 ஓடுதுல 2, 4, 6. ஓகே சார். புரிஞ்சுதா? தேர்டுக்கு இங்கே 2, 4, 6 அப்படியே இருக்கு லோன் பேரா. ஓகே சார். Okay. Next, we were talking about octet rule, இல்ல? Octet rule நான் என்ன சொன்னேன்? An atom should have 8 electrons in its valence shell to become stable. அப்போ there are some molecules which do not have 8 electrons in its valence shell. Still it is said to be stable. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Exceptions to octet அப்படிம்போம். What are they? They are exceptions to octet. So the first exception is incomplete octet. Incomplete octet na ஒரு ஆக்டெட்டுக்கு 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்டெட் ரூலை ஒபே பண்ணணும்னா ஒரு ஆட்டம்க்கு 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் தான் அது ஒபே பண்ண முடியும். பட் ஸ்டில் சில மாலிக்யூல்ஸ் லைக் லித்தியம் குளோரைடு பாண்டிங் பேர் வந்து 2 தான். லித்தியமுக்கு ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், ரைட்? இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு ரைட் இட் கிளியர்லி, atomic number 3, configuration 1s2, 2s1. So second shell is the valence shell which has 1 electron. So that is the valence electron here. Chlorine ku unak theriyum 2, 4, 6, idu one 7. Chlorine is taking the octet, right? But that's not the case with lithium. Similarly, beryllium hydride, BeH2. Beryllium oda atomic number enna? Hydrogen, lithium, hydrogen, helium, lithium, beryllium 4. அப்போ beryllium க்கு 4 na 1s2, 2s2 is the configuration. அப்போ the structure will be beryllium 1, 2. 2 electron. hydrogen க்கு 1, இந்த hydrogen க்கு ஒரு 1. அப்போ டோட்டலா பாத்தீனா 2 and 2 4 தான் இருக்கு. So it is not following the octet, but still it is stable. So it's an exception.
it's an incomplete octet nu sollama. Similarly, boron trichloride adiliyum andha madiri dhaan. Boron ku atomic number 5, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. So configuration 1s2, 2s2, 2p1. So it is 3 valence electrons, right? Boron ku 1, 2, 3 valence electrons. And chlorine ku you know 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. I will put it clearly. So inge oru bond, inge oru bond, inge oru bond, right? அப்போ around the central metal atom 2, 4 and 6 electrons தான் இருக்கு. So இது ஒரு incomplete octet ன்னு சொல்லலாமா? Because it is still stable even though it does not obey octet rule. So it's an exception. Got it? Make a note. I am not understanding your question. ஒன்று ஸ்டேபிளாக இருக்கா? ஆமாம் ஆமாம், ஆக்சுவலி மாலிக்யூல் ஸ்டேபிள் தான், பட் ஒன்று மேபி ஆக்டேட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கலாம், இன்னொன்று கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருக்கலாம், ஸ்டில் இட் இஸ் ஸ்டேபிள்னு சொல்கிறேன். புரியுதா? Over. Or go back. இல்லை ஃப்ரண்ட்டுக்கு வா, ரொம்ப சில்லு இருந்தா. Okay, I hope you all have copied. Next, we go to the second exception, which is about your odd electron molecules. Let us consider NO, nitrogen oxide, nitrogen monoxide nu sollum, சரியா? நைட்ரஜனுக்கு atomic number 7. So 2,5 configuration, I mean electronic configuration where 5 is the valence electrons. நீ 1s2 2s2 எழுதுனாலும் இப்படி தான் இருக்கும், ரைட்டா? ஆக்சிஜனுக்கு 8, 2,6, right? Now nitrogen 5 electrons, oxygen ka 6, 2, 4, 6, correct? அப்போ இங்க ஒரு bond, இங்க ஒரு bond form பண்ணும். இந்த நைட்ரஜனோட ஒரு எலக்ட்ரான் எங்க இருக்க போகுது? அப்ப எக்ஸஸா இருக்குமா? இந்த நைட்ரஜனோட ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ எக்ஸஸா இருக்குமா? ரைட்? Now count the electrons.
2 4 6 8 10 1 11. Is it 8 electrons now? It's having 11 electrons. It's an odd electron molecule. Though it is not your conventional, it is not following the conventional octet rule, still it is stable. புரியுதா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸெப்ஷன் எடுக்கலாம், which is about expanded octet. We call it as expanded octet. What are you writing? Expanded octet, we will consider molecules like PCl5, phosphorus pentachloride. Phosphorus is the central atom, right? அப்போ எத்தனை பாண்ட்ஸ் இருக்கு? 5 பாண்ட்ஸ் இருக்கா பாஸ்பரஸ்க்கும் குளோரினுக்கும்? ஒரு பாண்டுக்கு 2 எலக்ட்ரானா? ஸோ 5 into 2 10 electrons. ஸோ ஆக்டேட் ரூல்னா 8 electrons இருக்கணும். இப்போ என்ன இருக்குது? It has got expanded to 10. Correct? அதே மாதிரி if you take another molecule like SF6, S 3 4 5 6. So in SF6 you have totally 6 bonds, which means 12 electrons. That is also an expanded octet. Still it is stable. Octet la 8 electrons irundha stable nu sonnom. Ipo 10 12 ipadila irundhalum still it is stable. Even sulfuric acid is an example. H2SO4. So if you see 2 4 2 4 5 6 7 8 bonds, apo 16 electrons. It is also an expanded octet. Got it? Make a note.
Anybody still writing? Raise your hand if you're writing. Click the raise hand button. Okay. All right. So next, let's talk about ionic bond, which we already just spoke about sodium chloride. இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சோடியம் குளோரைடு வந்து எப்படி ஒரு சோடியம் குளோரைடு மாலிக்யூல் அந்த bond between sodium and chloride form ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். I am talking about the process. I am not talking about the transfer of electron. That you already know, right? எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு in detail நான் அந்த ப்ராசஸை சொல்கிறேன் பாரு. First we have sodium, which is a solid metal, correct? That solid metal has to now form a gaseous atom. So அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை. That is called sublimation energy. What is that? Sublimation energy. ஏன்னா sublimation நால என்ன? Conversion of solid to a gas without undergoing the liquid stage. That is sublimation. So if the sublimation has to happen, that energy of sublimation is needed, which we give. Okay? அதுக்கெல்லாம் values இருக்கு. அந்த valuesலாம் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை. I'll show you later. Just understand the concept first. Now, in the gaseous sodium atom has to undergo ionization. It has to undergo ionization. What is ionization? Gaining or losing of electron? Yes. An atom loses its electron in order to form a ion. That is the minimum energy required for an atom to remove an electron from its outermost valence, outermost a valence gaseous atom. That's called ionization energy. அப்படி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்ல. ionization சிம்பிளரா எப்படி சொல்லலாம்னா ஒரு atom ion convert ஆகிறது, specifically cation convert ஆகிறது. அப்போ sodium gas, gaseous form of sodium atom, when you give some ionization energy, it becomes Na plus with the liberation of one electron. Got it? இது இருக்கட்டும். We will take chlorine molecule, gaseous chlorine molecule, that upon bond dissociation energy, bond dissociation energy, bond dissociation in the Cl2, அதாவது Cl bond Cl gets converted to two chlorine atoms. எப்படி? When this bond breaks. So in the bond break ஆகணும்னா you need to give some amount of energy, which is called bond dissociation energy. Now what happens in the chlorine atom? Takes up an electron through electron affinity, right? We saw this electron gain enthalpy அப்படினு பார்த்தோம். When an electron is added to a neutral gaseous atom, it becomes Cl minus. It gives out some amount of energy, which is called your electron gain enthalpy or electron affinity ன்னு சொல்லலாம். Electron gain enthalpy. அதாவது இங்கே வர எனர்ஜி it should be more negative. More negative, it means it easily forms anions. More the negative value of this electron gain enthalpy, it forms anion easily. புரிஞ்சுதா? அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு anion இருக்கு, இங்கே ஒரு cation இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த Na+ம் இந்த Cl- with
the lattice energy, it forms NaCl solid. அந்த lattice energy அப்படின்னா அதை ஒரு புக்கில் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க, உங்களுக்கு வேறு மாதிரி என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்கு. பட் யூஸ்வலாக இந்த Na ப்ளஸ் அயானும் Cl மைனஸ் அயானும் எங்கேயோ இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. அதை நம்ம ஒன்றா we are bringing them close together in a crystal lattice. So that time there is a energy involved. ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்தில் வந்து ஒரு பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது there is a of course energy involved in that bond formation இல்லையா. That energy is called lattice energy. This is one explanation for lattice energy. In some higher advanced books you can find this. உங்களுக்கு வேறு மாதிரி I will show you that it's okay, both ways you can define it. Got it? Did you understand how NaCl crystal forms? This is the entire process. நம்ம அப்போ பார்த்தது வெறும் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் பார்த்தோம், அயோனிக் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்த்தோம். Got it? Please make a note. Shama, anybody still writing? Okay. Let me show you
in your textbook. Yeah, can you look at this lattice enthalpy definition? Look at the highlighted text. The lattice enthalpy of a ionic solid is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions. That is the definition that's given for you. நீங்கள் படிப்பீங்க later bond Haber cycle. இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததே அதுதான், bond Haber cycle தான் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ஓகே, நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ஒரு level sodium becoming a gaseous atom, then ion, அதுதான் bond Haber cycle. So lattice energy can be defined both ways. One is this and one what I told you. Okay, so please take down the definition. You will write whatever is given in your textbook, that's enough. முடிச்சிட்டிங்களா? Next we will see some bond parameters. Bond parameters அப்படின்னா என்ன? ஒரு பாண்டுக்கு என்னென்ன parameters இருக்கு? It can be like bond length, bond angle, bond strength, இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு parameters இருக்கு. அதெல்லாம் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். Bond lengthனா என்ன? It is self explanatory. The length of a bond in a molecule, right? So that can be told in terms of covalent radius or van der Waals radius. இதை பற்றி already நம்ம periodic classification பார்த்தோம். Covalent radius அப்படிங்கிறது என்ன? When two atoms, you can see here, this is a covalent radius. When they are touching each other physically, right? The internuclear distance is the entire diameter. அதில் half தான் ஒரு ஆட்டமோட radius. Half of the internuclear distance நம்ம பார்த்துருக்கோம். So R can be told as RA plus RB. Radius of A plus radius of B gives you the entire internuclear distance, right? இது வந்து covalent radius. And van der Waals radius நம்ம already பார்த்துருக்கோம். ரெண்டு molecule which are apart, they are apart, and அந்த ரெண்டு moleculeக்கு இருக்கிற internuclear distance, அந்த ரெண்டு molecule இருக்கிற similar atomsக்கு இருக்கிற internuclear distance நம்ம van der Waals radii ன்னு சொல்லலாம். It is observed only in noble gases specifically, right? So இதெல்லாம் நம்ம already பார்த்துட்டோம். Just because there is something called bond length here, it is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. Bond length na enna na, it is involving the radii, correct? That's why I told you what is covalent radii and van der Waals radii once again. So here inge paru van der Waals radii oda definition paru. The van der Waals radius represents the overall size of the atom which includes its valence shell in a non-bonded situation. Okay, these two are not going to be bonded.
இது ஒரு மாலிக்யூல், இது ஒரு மாலிக்யூல். அங்கே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வேணால் பாண்டட், பட் இந்த ரெண்டு மாலிக்யூல் வந்து பாண்டடாக இல்லை. அதனால தான் நான் சொன்னேன் நோபல் கேஸஸுக்கு தான் இது அப்ளிகபிள் அப்படின்னு. அப்போவே சொன்னேன், பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன்லேயே அதுதான் சொன்னேன். Do you remember that? Okay. Next, here you can see the bond angle. If a water molecule எடுத்துக்கிட்டேன்னா you can see how the bonding pairs are apart. ஏன்னா bonding pairs இல்லை non-bonding pairs at the end they are the electrons. Electrons have negative charges. Electrons cannot stay close together. இல்லை? So, may it be bonding pairs or the non-bonding pairs, they will maintain a distance among themselves. And the distance எப்படி இருக்கும்னா, the distance வந்து it will be as much maximum as possible in order to reduce the repulsion between them. This is the basis of your valence shell electron pair repulsion, VSEPR theory. Valence shell electron pair theory. அதுதான் நம்ம பார்ப்போம் வரும். VSEPR தியரி ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான தியரி. இதுதான் அதோட பேஸஸே. அந்த பாண்டிங் பேர்ஸ் அண்ட் நான் பாண்டிங் பேர்ஸை நம்ம இப்போ பார்த்தோமா இவ்வளோ நேரம்? ஒரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகும்போது அந்த ரெண்டு ஆட்டம்க்கு இருக்கிற அந்த பாண்டிங் பேர்ஸும் இல்லை அந்த நான் பாண்டிங் பேர்ஸும் என்னாகும்? ரிப்பல்ஷன் நடக்கும். ஏன்னா அது எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸ் தான். அது பாண்டிங்கோ நான் பாண்டிங்கோ. ஸோ தேர் வில் பி ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் பாண்டிங் பேர்ஸ் அண்ட் பாண்டிங் பேர்ஸ், bonding pairs and non-bonding pairs, non-bonding pairs and non-bonding pairs. So, இந்த repulsions எல்லாம் பேசிஸாக வச்சு தான் இந்த VSEPR தியரியே இருக்குது. That only gives the shape to the molecule. இப்போ வாட்டர் வந்து அதுக்கு பாண்ட் ஆங்கிள் 104.5 டிகிரினா இந்த மேக்ஸிமம் ஆங்கிள் வேணும். எதுக்கு? ரிப்பல்ஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்கு. இதே ஒரு 30 degrees இருந்துச்சுன்னா ரிப்பல்ஷன் எப்படி மேக்ஸிமம் ரிப்பல்ஷன் இருந்திருக்கும். இப்போ ரிப்பல்ஷன் இருந்துச்சுன்னா மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆக முடியாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் bond angle. That is, it is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule. That's the definition. Got it? So first make a note of these definitions, then we'll go for the other one. Bond pairs இங்க இருந்தானே நீ ஸ்டார்ட் பண்ணும். Bond length na enna note பண்ணு. இதெல்லாம் 2 மார்க்ல வரும். I'll tell you. First make a note. So to find the radius of atom in both van der Waals we can use and we can use covalent radius. எதுக்குமா? For finding a length radius of an atom. Both we can use. Depends on what. When covalent molecule na you have to go for covalent radii. ஒரு நோபல் கேஸ்னால் வில் டாக் அபவுட் வான் டெர் வால் ரேடியை. அப்ராப்ரியேட்டாக எது இருக்கோ அதை தானே சூஸ் பண்ணணும். எஸ், வாட் இஸ் யுவர் நேம்? ஸ்ரீ வர்ஷினி, சாய் வர்ஷினி. டெல் மீ சாய் வர்ஷினி, வாட் வாஸ் யுவர் ஆக்சுவல் டவுட் இன் தட்? லெஸ்ஸாமா, கரெக்ட். ஆங்கிள் பக்கத்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா, இப்போது இது ஒரு பாண்ட் பேர், இது ஒரு பாண்ட் பேர், இது இப்படி மேக்ஸிமமாக டிஸ்டன்ஸ் அப்பார்ட் இருக்க என்னாகும்? ஆங்கிள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆங்கிள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போது ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நான் குறைச்சேன்னா என்ன பண்ணுறேன்? நான் ஆங்கிளை குறைக்கிறேன். ஆங்கிள் குறைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகுது. அப்போ நேச்சுரலி ரிப்பல்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ அது அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னா அந்த மாலிக்யூல். Take down covalent radii and also your van der Waals radii once again. இதெல்லாம் 2 மார்க் கொஸ்டினில் வரலாம். டிஃபைன் பாண்ட் லென்த், டிஃபைன் கோவலண்ட் radii, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் வரலாம்.
Ashlesh, come here. I wanted to. Students, if your name is not called in the attendance, please make sure that it is informed to sir. Okay, either Shrey sir, or even if you see Nilesh sir in the next class, they will add it. Okay, I can see some new students here. Online students, I can see is that Nitileshwar, your name is not called, no? You are a new student, isn't it? Nitileshwar, and Kritish Kumar also I didn't call, I believe. Right? What is that? Last name? Shri Krishna, I know. Kritish Kumar and Nitileshwar. Right, Nitileshwar? You are a new student, right? Unmute. Oh, sorry. Am I audible? Yeah. Can you hear me, Nitileshwar? And even Pagalavan, new student, right? Yes, sir. Yeah. What, Nitileshwar? Gurukulam. Okay, fine, noted.
Okay. I hope all of you are done writing the definitions. Yes or no? Online students. When I'm asking you something, it means I'm asking everyone who are present online. நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நேம் கூப்பிடல. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாருமே மைக்கை அன்மியூட் பண்ணி பேசணும்னு அர்த்தம். ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் கீர்த்தனா அப்படின்னு கூப்பிட்டா தான் கீர்த்தனா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாள். இல்லாட்டி எல்லாருமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, வாட் ஆல் வி saw today? டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங். என்னெல்லாம் பாண்டிங் பார்த்தோம்? அயானிக் அண்ட் கோவலண்ட் பார்த்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேஷன். ஓகே, அப்புறம் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டெட் ரூல். 1 minute. எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டெட் ரூலில் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ஆட் எலக்ட்ரான், இன்கம்ப்ளீட் ஆக்டெட், எக்ஸ்பேண்டட் ஆக்டெட். ஓகே, தென் எஸ், லாட்டிஸ் என்தால்பி அந்த ப்ராசஸ் பார்த்தோம். அயானிக் பாண்ட் ஃபார்மேஷனோட டீட்டெயில்டு ப்ராசஸ். அப்புறம் பாண்ட் பேராமீட்டர்ஸில் பாண்ட் லென்த், bond angle. Yeah, correct. Yeah, we saw all that together. Yeah, fine. So next class la we'll be continuing the other parts of this chapter. That is, we'll go to bond dissociation energy next. Okay, I'll be explaining that. Enga kelambra next class nu sonnane thavara kelambunu na sollave illaiye. Ipo na definition keppen padi. Yes, take this, pass it, man. Enada? Sir, how to do this one, sir? எப்படி எழுதுன? ஃபுல் நியூமரிக்கல்ஸா? அச்சோ, முக்காவாசி இருக்கட்டும். இப்போ என்ன அதுக்கு பண்ண வேண்டியதானே? கால்குலேட்டர்லாம் அலோவ் பண்ண முடியாது. நான் தான் சொன்னேன்ல நிறைய நியூமரிக்கல்ஸ் கேட்பேன்னு. டைம் நிறைய கன்சியூம் ஆச்சா? நீ சும்மாவே ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு 1 மணி நேரம் பண்ணுவேன். அப்போ எப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது? பட் அதர்வைஸ் யூ ஹவ் ரிட்டன் வெல். நியூமரிக்கல்ஸை தவிர அப்படின்னா முக்கால்வாசி நல்லா எழுதலை. அதுதான் அதுக்கு இம்ப்ளைடு மீனிங் இல்லை சார். நீங்கள் முக்கால்வாசி நியூமரிக்கல் கேட்டனால நாங்கள்
அதை சரியாக எழுதலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தியரி கொஷனை மட்டும் எழுதியிருக்கோம் சார், நியூமரிக்கல் எழுதலைன்னு நீ சொல்கிற. ஃபார்முலா மட்டும் எழுதியிருக்கீங்க. என்ன பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா? நான் இன்னும் நியூமரிக்கல்ஸ் செக் பண்ணல, பட் ஐ நோ வாட் யூ வுட் ஹவ் டன். ஃபார்முலாவை எழுதி வச்சுட்டு சும்மா அங்கே ஒரு 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருப்பேன், சும்மா 2 அடி அடிச்சிருப்பேன், அதோட விட்டுட்டு அடுத்ததுக்கு போயிருப்பேன். கரெக்டாக? ஐ நோ, அப்ராக்சிமேட்டாக வந்திருக்கு. Okay then, so we'll continue in the next class. All of you can take a leave. Thank you.